Sorry, sensitive images, but in reality, it's absolutely heartbreaking. The Buddha teaching is non-violence, no killing. So if you follow that precept, you have to be a vegan. You have to be a vegetarian. 단순한 채식이 아니라 정신적인 의미, 생명에 대한 존중감, 그다음에 동물에 대한 그 윤리적인 사용 문제, 공존이라는 거죠. 모든 생명체는 함께 어우러져서 살 수 있다. 또 우리가 불교는 윤회사상, 인과응보를 따지기 때문에 누군가의 살을 내가 먹으면 반드시 갚아줘야 된다는 게 있거든요. Có dây thì có trả, có nợ thì không có thể trốn được. Nên là nhắc kỹ chúng ta ăn chay, còn chưa ăn chay nữa mà còn ăn thịt, mỗi ngày ăn thịt chúng sanh. Ôi, cái nợ nần đó không biết chừng nào ăn thịt đó thì cái dây nợ nó, cái dây nợ nó là phải trả cho nó. Animals is like ourselves. They also appreciate kindness. They also fear death and avoid suffering, and also desire happiness. I think we are human beings. We understand what is suffering and what is happiness, and also we advanced enough to understand that the other animals have that feeling as well. Nếu quý vị đã đi vào những lò sát sinh mà thấy cái cách người ta hạ sát những con gà, những con bò, thì có thể gọi là chắc chắn là quý vị về sẽ không còn ăn thịt được nữa. Most religion talk about hell, like most horrifying suffering realm, but I can't imagine there is something more horrifying and painful, so-called hell, than those horrifying experience when you are lined up in the slaughterhouse. Just heartbreaking. So we need to actually see those things, how we humans are actually causing so much trouble to fellow sentient beings. 今一度まず食事から正すといいますか、肉を食べなかったら人間生きていけないよというのは、これは間違った教えです。で、我々の体が全部穀物野菜で十分生きていけるような、形といいますか、体の仕組みになっております。Cho nên cái vấn đề sát sanh á, nó không phải là mang cái tổn thương những cái loài súc sanh đó, mà nó tổn thương đến cái giá trị, cái đạo đức, cái nghĩa cử cao đẹp của con người mà mình đã thực hiện cái pháp của Phật, là một vị đệ tử của Đức Phật, là một người con đã luôn luôn đã trau dồi cái từ bi hỷ xả. Đó là cái điều căn bản đối cho cái con người ở trên. Thì ta ngã số ramnim ngoma to tuân chỉ thoni ramnim to thì ngã số karzi cái thoni thì ngosum gores thì tuân chỉ thoni nhang ngoma to thì ngã số thì tuân cái thoni thì ngosum gores. Mình muốn sống lại lấy mạng sống của chúng sinh khác nuôi mạng sống của mình, như vậy có hợp lý hay không? Có bất công hay không? Không có lòng từ, không có công bằng, không có hợp lý. Chúng ta phải quan sát lại cái việc ăn của mình. 要向我们世界和平，只有不吃众生肉，戒杀放生，救生，我们这个世界才能和平。我们人在这一生的福报，在未来是与真见、与走、与光明。It just takes 1 second to decide stopping. Now, it doesn't make any huge
chaotic change in our life. It's just we eat something else. It's so simple. It can be done instantly. So less effort for the very big result, ethically, for the animals and the poor people, for the planet, for our own health. It seems a sensible mind should say this is not an extremist perspective, this is the most reasonable and compassionate point of view. I fully embrace this call to all religious leaders to try their very best to convey the importance of abandoning all killing, abandoning all harm, so that we can at least begin to heal this planet, or at the very least heal ourselves. Your Reverend Holinesses, highly reverend priests, priestesses, monks, nuns of different faiths, my best wishes and humble prayers for your wellness in God's mercy. Please tell your believers this truth. Tell them that we must change, because we cannot say that we are the children of God if we murder other children of God. We cannot claim to be the future Buddha if we massacre other future Buddhas, whether in human form or in animal form. We cannot say we love God and then destroy His creation relentlessly. And now we are destroying His planet. Please teach this again and again to your trusting followers who look up to you, to your holinesses and reverence as icons of compassion and saintly love. In God's love, thank you. List of veg Buddhist leaders and monastics. Etc.
We apologize for not showing many more for lack of space and time. For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/b-veg.